Hi friends, welcome back again. So in our series of programs, that is Diploma Engineering Physics, we have already covered 4 chapters. Okay. Out of 8 chapters, we have covered 4 chapters. Okay. Last chapter is Concepts of Energy. Now let us go into the 5th chapter. 5th chapter, that is Thermal Physics. Thermal or heat, both one and the same. Thermal Physics. ఓకేనా 5వ చాప్టర్కి ఎంటర్ అయిపోయాడు మనం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ థర్మల్ ఫిజిక్స్ ఆర్ హీట్ ఫిజిక్స్. సో ఇందులో మనం మెయిన్ ఏం చదువుతాం రిగార్డింగ్ ద హీట్. థర్మల్ అంటే రిగార్డింగ్ హీట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us see what are the definitions of heat. In general, before going to the definition of heat and temperature, heat and temperature. Before going into the definitions, we all know because of gravity, water always falls from high to low level. Low level నుంచి హైకి వెళ్ళాలంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ పెట్టాలి. హీట్ కూడా అంతే, ఆల్వేస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ లెవెల్ టు లోవర్ లెవెల్. లోవర్ నుంచి వెళ్తుంది కానీ మనకి కనిపించదు because of the domination of high temperature. Okay, that is general phenomenon. Now, how to define what is heat and what is temperature? Heat is a form of energy. Heat is a form of energy measured in calories or kilocalories. And 1 kilocalorie is equal to 1000 calories. And 1 calorie is equal to 4.184 లేదా 4.2 joules. Very very important. So heat is always measured in calories లేదా kilocalories. CGS unit. This is CGS. Calories is the CGS. But MKS unit is joules. MKS unit is joules. Now, what is temperature? Temperature is nothing but the degree of hotness. The degree of hotness or coldness of a body. What is the temperature? It is the degree of hotness or coldness of any body is temperature. చూడండి మనం జ్వరం వచ్చిందని పట్టుకుంటే వేడిగా ఉంటుంది. సో డిగ్రీ మీన్స్ how much degrees. How much temperature will have? That is called degree. So it is the degree of hotness or coldness of a body is temperature. Heat is a form of energy. CGS unit is calories and MKS is joules. Clear? Now, how to transfer heat? So the heat ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఐటమ్ అది. Very interesting chapter in thermal physics. Important chapter, you have to understand well. Now heat can be transferred in how many modes? Heat can be transferred in 3 ways. One is by conduction method, another is convection method, last one is radiation method. Without the pointer, heat is transferred in 3 ways. ఏంటంటే 3 modes? ఒకటి కండక్షన్, రెండోది కన్వెక్షన్, థర్డ్ one is radiation. So in these 3 methods, heat is transferred. Okay na? Now what is conduction? First of all, conduction and ఏంటి చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి, suppose this is an iron rod, because all metals are very good conductors of heat and electricity. All metals.
All metals like copper, aluminum, steel, etc. are very good conductors of heat and electricity. So suppose if you take any metal iron rod, heat at one end. So after some time you can see the heat is transferred by the vibration of the particles, and it will be reaching to the other end, and immediately you will perceive, you'll see that you are getting hot, కాలిపోతుంది. సో ఇది ఎలాగ తయారైంది మనకి? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు అనదర్ ఎండ్ హీట్ బై ద మెథడ్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కండక్షన్. ఓకేనా? నౌ కమింగ్ టు కన్వెక్షన్. Convection goes on example. For example, you take a jar or a bowl, take some water, try to heat it. You can observe the phenomenon. Some molecules are coming down, some water molecules are going up. కొన్ని పాపం పైకి వెళ్తుంటాయి, కొన్ని కిందకి వెళ్తున్నాయి. కిందకి వెళ్ళే మాలిక్యూల్స్ ఏంటి, పైకి వెళ్ళే మాలిక్యూల్స్ ఏంటి? మాలిక్యూల్స్ గోస్ టు గెట్ హీట్, అంటే హాట్ మాలిక్యూల్స్, వేడి బాగా అయినవి, ద డెన్సిటీ బికమ్స్ లెస్ అండ్ గో టు ద టాప్. పైన ఉన్న చల్లటి మాలిక్యూల్స్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, సాంద్రత కమ్స్ డౌన్. సో దిస్ ఫినామినన్ ఈస్ కంటిన్యూడ్ అంటిల్ ద ఎంటైర్ వాటర్ ఈస్ హీటెడ్ అప్ టు 100 degrees సెంటిగ్రేడ్స్. ఆ ప్రాసెస్ ఎంతవరకు అవుతుంది? మొత్తం ఆ వాటర్ అంతా వేడెక్కినంత వరకు. పైకి వెళ్ళేవేంటి? హాటర్ మాలిక్యూల్స్. కిందకు వచ్చేవేంటి? డెన్సర్ మాలిక్యూల్స్. అంటే ఇది డెన్సిటీ తక్కువ కాబట్టి పైకి వెళ్తుంది, డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది కూడా కిందకు వస్తుంది. సో లైక్ దిస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్. సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్ డొమెస్టిక్ విల్ బి హ్యావింగ్ విండోస్. సో విండోస్ ఓపెన్ చేస్తే బయట నుంచి చల్లగాలి, బికాస్ ఆఫ్ మోర్ డెన్సిటీ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్. ఇన్ ద సేమ్ ఫ్యాషన్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద కిచెన్ రూమ్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్. ఎందుకు పైన పెడతారు, కింద పెట్టచ్చు కదా? బికాస్ వెన్ ద ఎయిర్ బికమ్స్ హాటర్, డెన్సిటీ బికమ్స్ లెస్, ఇట్ ఎస్కేప్స్ త్రూ ద లింటల్స్ ఆర్ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్. అందుకే బాత్రూమ్ స్లాట్లో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్స్ పెడతారు. సో బికాస్ హాట్ ఎయిర్ బికమ్స్ లెస్ డెన్సిటీ గోస్ అప్. చల్లటి ఎయిర్కి ఎక్కువ డెన్సిటీ ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్రమ్ ద విండోస్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్సైడ్. డెన్సిటీ తక్కువ ఇప్పుడు ఎగిరిపోతుంది, మోర్ డెన్సిటీ. అర్థమవుతుంది మీకు? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైంది? హాట్ మాలిక్యూల్స్ పైకి ఎందుకు వెళ్తున్నాయి? ఇట్స్ డెన్సిటీ ఈజ్ లెస్ డెన్సర్. పైనుంచి కిందకి ఎందుకు వస్తున్నాయి? మోర్ డెన్సర్. చల్లటి వాటర్ మాలిక్యూల్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కిందకు వచ్చేస్తుంది. ఇది డెన్సిటీ తక్కువ అయిపోయింది, వేడెక్కింది, పైకి వెళ్తుంది. సో లైక్ దిస్ ద హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ one place to another. That is by convection method. Now last one, radiation method. Last one, radiation. ఇది చాలా ఈజీ అండి అన్నిటికంటే. రేడియేషన్ అంటే ఏం లేదు, వితౌట్ ఎనీ మీడియం. ఎటువంటి మీడియం అవసరం లేదు. అంటే సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్, డైరెక్ట్లీ ఇట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ రేస్, ఇట్ కెన్ ఈవెన్ ట్రావెల్ త్రూ వ్యాక్యూమ్. శూన్యంలో కూడా ప్రవేశించగలం, జస్ట్ లైక్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్. సో లైట్ వేవ్స్ ఏంటి? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ కదా, దానికి మీడియం అవసరం లేదు. సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్, లైక్ జస్ట్ లైక్ సౌండ్. బట్ టు ప్రొడ్యూస్ సౌండ్ ఏ మీడియం ఇస్ రిక్వైర్డ్, లైక్ సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాసెస్. But for transfer of heat radiation, just like sunlight is best example. No medium is required. It can travel directly from sun to the earth. That is called as radiation. Clear? So these are some examples, okay, for conduction, convection and radiation. Clear? Now let us see some laws. మీకు సిలబస్లో ఏమున్నాయో అవే కవర్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే సిలబస్లో లేనివి కవర్ చేయడం వేస్ట్ మీకు డిప్లొమా వాళ్ళకి. సో దోస్ ఆర్ స్టడింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ ఆల్ బ్రాంచెస్, మీకు సిలబస్ మారింది. సో అకార్డింగ్ టు యువర్ సిలబస్ మీకు
చెప్పడం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ బాయిల్స్ లా? నెక్స్ట్ వన్. సో దిస్ law was given by a scientist called as Robert Boyle. ఏంటి ఇది నియమం? ఇట్ ఈస్ a pressure versus volume. On the y-axis pressure is taken, of course, Newton per meter square or pascals, SI unit. X-axis లో volume of the gas. If you observe, you can say rectangular hyperbola. ఇది గ్రాఫ్. ఏంటి గ్రాఫ్? ఇట్ ఈస్ ఎ rectangular hyperbola. This is the graph of Boyle's law. Okay, you can observe carefully. It is a rectangular hyperbola. Please, yeah, చూడండి. అదవుతుందా? Now how to get a slope for this one? Slope చూడండి, అది దిగిపోతుంది. So as the volume is increasing, pressure is decreasing. అంటే according to the scientist, the pressure of a given mass of gas inversely proportional to volume, keeping temperature constant. Keeping temperature constant, the pressure of a given gas is inversely proportional to volume. లేదా చెప్పు, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ, బికాజ్ ఇన్వర్స్ కాబట్టి ఎలాగైనా మాట్లాడుకోవచ్చు. ప్రెజర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్ is inversely proportional to pressure, keeping temperature constant. So if you remove the constant, proportional, introduce a constant, then becomes 1 by V. లేదా PV is equal to K, which is nothing but constant. లేదా P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant. మీరు ఈ గ్రాఫ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇట్స్ ఎ నెగిటివ్గా డిక్రీజింగ్ గ్రాఫ్. స్లోప్ ఎలా వస్తుంది? స్లోప్ అనేది tan theta. వాట్ ఈస్ స్లోప్ హియర్? tan theta. సో ఎలా వస్తుంది tan theta? ఆపోజిట్ బై adjacent, అంటే dp బై dv లేదా మైనస్ p బై v. సో దిస్ ఇస్ ద స్లోప్ అండి. tan theta is equal to మైనస్ p బై v. dp బై dv డిక్రీజింగ్ కాబట్టి మైనస్ dp బై dv లేదా మైనస్ p బై v. p is pressure, v is volume. That is the slope of the rectangular hyperbola graph of Boyle's law. Clear? చాలా వరకు మనం ఇందులో ఐడియల్ గ్యాసెస్ వాడతాం, రియల్ గ్యాస్ వాడం. ఓకేనా? రియల్ గ్యాస్కి ఐడియల్ గ్యాస్కి తేడా ఏంటి? ఇది ఐడియల్ గ్యాస్కి మనం వాడాం. సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ రియల్ గ్యాస్, బికాజ్ ఇట్స్ ఇస్ హైపోథెటికల్, నిజమైంది కాదు, ఇమాజినరీ అనమాట. రియల్ గ్యాస్కి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ వన్. సో రియల్ గ్యాస్ ఐడియల్ గ్యాస్కి సమానం అవ్వాలంటే యూ హెవ్ టు యూజ్ ద కాన్సెప్ట్ హై టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్, HTLP. హై టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్లో రియల్ గ్యాస్ ఐడియల్ గ్యాస్ రెండు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఉంటాయి అన్నమాట. అదవుతుందా? సపోజ్ దిస్ ఇస్ టెంపరేచర్ T1, టెంపరేచర్ పెంచారు, దిస్ ఇస్ T2. అప్పుడు దీనికి ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేస్తారు రియల్ గ్యాస్. చూడండి, ఈ డాటెడ్ లైన్ అనేది రియల్, ఈ డాటెడ్ ఇచ్చింది రియల్ గ్యాస్, థిక్ అయింది ఐడియల్ గ్యాస్. సో యాజ్ యూ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్, హై టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్, రియల్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఐడియల్ గ్యాస్. బట్ మ్యాక్సిమం మనం ఈ గ్యాసెస్లో వీల్ అస్యూమ్ దట్ ద గ్యాస్ ఈజ్ ఎ ఐడియల్, నాట్ రియల్. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ బాయిల్స్ లా అండి. చెప్పవచ్చా? రైట్. సో P1 V1 is equal to P2 V2. High temperature, low pressures, real gases are equal to ideal gas. Dotted line real, thick line ideal gas. But maximum will consider the gases as imaginary ideal gases. Next one, absolute zero temperature. సో అబ్సల్యూట్ జీరో చెప్పే ముందు చార్ల్స్ మాకు వెళ్దామండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ let us see what is Charles' law. Same graph, x-axis, y-axis, origin, straight line passing to the origin. అంటే
the volume of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature. Pressure is keeping constant. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Pressure is kept constant. Keeping pressure constant. So pressure of a given gas is kept constant. The volume is proportional to absolute temperature. అంటే Kelvin temperature. Kelvin temperature. Then only the graph passing through the origin. The graph will pass through origin. So this is y is equal to mx. Tan theta slope. Tan theta slope. This is slope. ఎక్కడైనా కట్ట స్లోప్ ఆపోజిట్ బై ఎడ్జసెంట్ అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ స్లోప్ ఎలా వస్తుంది? డివి బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్లోప్ tan theta ఫర్ absolute temperature. This is temperature అండి. Absolute temperature on x axis, volume of the gas on y axis. This is absolute temperature, Kelvin temperature. Absolute temperature, Kelvin temperature, degree Kelvin. So దీన్ని బట్టి మనం ఎలా రాయొచ్చు? రిమూవ్ ద ప్రపోజ్ ఇంట్రడ్యూస్ కాన్స్టెంట్ KT, K is equal to constant, లేదా V1 by T1 is equal to V2 by T2 is equal to constant. Now స్లోప్ నిజానికి dV by dt అనేది నుంచి ఇంకేదైనా ఉందా చూద్దాం. టేక్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్లో 1 mole of gas కి for 1 mole of gas, what is the equation? PV is equal to actually the nRT, where n is number of moles. N is number of moles which is equal to small m by capital M. అంటే mass of the gas in grams, mass of the gas in grams CGS by gram molecular weight, by gram molecular weight of the gas. That is the formula for small m. N, small m by capital M, mass of the gas in grams by gram molecular weight. 1 mole కాబట్టి PV is equal to 1/10, 1 into RT, లేదా PV is equal to RT, partial differentiation, P dV is equal to R dt. ఒకవేళ n మోల్స్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు పుట్ n అండి. n మోల్స్ ఒకవేళ తీసుకోండి, 1 mole అయితే 1 పెడతారు. n మోల్స్ అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? nRT తీసుకోండి, n కాన్స్టెంట్, r కాన్స్టెంట్. సో ఇందులోంచి వాట్ ఈస్ dV by dt? స్లోప్ nr by p. p ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, nr by p. సో ఇదేంటి? dV by dt and tan theta slope is equal to nr by p. n is constant, moles, r is constant, gas constant. Therefore tan theta inversely proportional to pressure. More pressure, less tan theta. More tan theta, less pressure. అంటే యాంగిల్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ తక్కువ ఉంటుంది గ్యాస్ది. అదవుతుందా? యాంగిల్ తక్కువ ఉంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఫర్ చార్లెస్ లా అండ్ absolute temperature. And the volume of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature, keeping pressure of the gas constant. Clear? ఇప్పుడు ఇదే దాన్ని కొంచెం రివర్స్లో వెళ్దాం. గ్రాఫ్ ఎలా మారుతుంది చూడండి. అదే మనకి ఇందాక టెంపరేచర్ స్కేల్ అని చెప్పాను. ఇదే దాన్ని టెంపరేచర్ మారుస్తాను. డిగ్రీ కెల్విన్స్లో కాకుండా సెంటిగ్రేడ్లో పెడదాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. సేమ్ థింగ్, విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, నాట్ ఇన్ కెల్విన్స్. అదవుతుందా? సో దట్ ఈస్ వాట్ అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్. Absolute zero temperature అంటే 0 degrees కెల్విన్. అంటే అర్థం ఏంటి? -273 degrees సెంటిగ్రేడ్ లేదా -273.15 degrees సెంటిగ్రేడ్. ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇది, కానీ మనం ఆ 0.15ని తీసేస్తున్నాం, ఒమిట్ చేస్తున్నాం ప్రాబ్లమ్స్ కోసం.
అబ్సల్యూట్ జీరో అంటే ఏంటి? 0 డిగ్రీ కెల్విన్, దట్ ఈస్ -273 డిగ్రీ సెల్సియస్ లేదా -273.15. అంటే ఏంటిది? దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ వర్సెస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ y యాక్సెస్, టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆన్ x యాక్సెస్. ఈ గ్రాఫ్ మీరు చూసుకున్నట్టుగైతే ఇలా వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఇంటర్సెప్ట్ V0 y యాక్సిస్. x ఇంటర్సెప్ట్లో ఈ పాయింట్ కోఆర్డినేట్స్ -273.15 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, 0. Because on x axis the y coordinate is 0. So these are the coordinates. So the equation what if you write it, v is equal to v0, okay, v0 into small t by 273 plus v0. అదవుతుంది మీకు. v is equal to, please write down, v is equal to v0 plus v0t by 273. దీన్ని మనం కొంచెం మార్చుదాం. అంటే v0 అంటే టెంపరేచర్ అట్ 0 degrees, v is temperature at t degrees. v0 sorry, volume at 0 degrees, volume at 0 degrees. v is volume of the gas at t degrees అండి. అర్థమవుతుంది మీకు? అంటే 0 అవసరం లేదు, ఇట్స్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్. v0 మీన్స్ ఇనిషియల్ టెంపరేచర్లో వాల్యూమ్. అలాగే టెంపరేచర్ పెంచినప్పుడు మీరు ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్ అట్ t డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ద న్యూ వాల్యూమ్, లేదా 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో v0, t డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్లో v అనమాట. ఇది జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి ఎలా ఉందో ఈక్వేషన్. నేను కొంచెం రీరైట్ చేస్తాను. రీరైట్ ఎలా చేస్తానంటే v is equal to mx. So I write in the form of mx. ఓకేనా? అంటే v0 by 273, ఇది m. x on x axis టెంపరేచర్ సెల్సియస్ ప్లస్ v0. సో ఇది ఎలా ఉంది మ్యాథ్స్లో? y is equal to mx ప్లస్ c. ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంది? y is equal to mx on x axis టెంపరేచర్ ఉంది. సో స్లోప్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? స్లోప్ m is equal to tan theta is equal to ఎంత? v0 by 273. That is the slope of the graph. అర్థమవుతుందా? అండ్ దిస్ ఈజ్ v0, ది ఇంటర్సెప్ట్, ఓకే, on y axis. This is the value intercept. So y is equal to mx plus c లో రాస్తే ఆ విధంగా వస్తుంది. ఇది m value, mx. Because x axis you are having t temperature. అర్థమవుతుందా? x axis లో you are taken temperature. So this is how you can explain. అంటే ఒకవేళ వాల్యూమ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అంటే గ్రాఫ్ ఇలా వస్తుంది పాసింగ్ ద ఆరిజిన్. ఇది v ప్రపోర్షనల్ టు అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. ఇది ఎలా కాదు, డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. సో అందువల్ల మీకు వాల్యూ ఈ విధంగా వస్తుంది అన్నమాట. అబ్సల్యూట్ 0 degrees లేదా అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ కెల్విన్ టెంపరేచర్ 0 degrees కెల్విన్ అంటే -273 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ లేదా -273.15 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆర్ సెంటిగ్రేడ్ అన్నమాట. క్లియర్? అలాగే సేమ్ ఈక్వేషన్ ప్రెజర్ కూడా రాయొచ్చు. సేమ్ ఈక్వేషన్ యూ కెన్ రైట్ ఫర్ ప్రెజర్. P is equal to P0 by 273 into T plus P0 లేదా P is equal to P0 into 1 plus T by 273 in terms of pressure. Initial pressure, final pressure. లేదా pressure at 0 degrees, pressure at T degrees in terms of pressure. క్లియర్? ఇదండి గ్రాఫ్స్ కూడా చూపించాం కదా, దట్ ఈస్ ద థింగ్ అండి. క్లియర్? రైట్ అండి. సో సపోజ్ రేపు పొద్దున్న ఎగ్జామ్స్లో మీకు సెంటిగ్రేడ్స్ ఇచ్చి కెల్విన్లో మార్చమన్నాడు. రేపు పొద్దున్న ఎగ్జామ్లో సెల్సియస్లో ఇచ్చి
కెల్విన్లో మార్చమన్నాడు. ఎలా చేస్తారు? ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా మీకు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ థర్మల్ ఫిజిక్స్ అండ్ వెరీ ఈజీ సబ్జెక్ట్. చాలా ఈజీగా మార్క్స్ స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు అది చెప్పాలంటే ఆ ప్రాబ్లం మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ చెప్పాలి. అది చెప్పింది అయితే దానికి మనం వెళ్ళగలం. అబ్సల్యూట్ స్కేల్ టెంపరేచర్ చెప్పాలంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. అది చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తానండి ఫస్ట్ వీడియో. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్. సో ఏ స్కేల్స్ ఉన్నాయి మనకి? జనరల్గా వీఆర్ యూజింగ్ 3 స్కేల్స్. One is Celsius scale, one is Celsius or degree centigrade. Both are same. Degree centigrade. Another the Kelvin scale లేదా absolute scale. తర్వాత Fahrenheit scale. Last one Fahrenheit scale. సో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు జ్వరం వచ్చిందని చెక్ చేసినప్పుడు థర్మోమీటర్ పెడతారు. 1 or 2 డిగ్రీ ఏంటి అది? సెల్సియస్ కాదు, ఫారెన్హీట్స్ అనమాట. సో ఈ 3 స్కేల్స్కి రిలేషన్ ఏంటి? ఇది లోవర్ పాయింట్ అండి, లోవర్ టెంపరేచర్ పాయింట్ సెల్సియస్ డిగ్రీలో. హయ్యర్ టెంపరేచర్ పాయింట్ ఇది హెచ్టిపి. దీన్ని బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాం, 100 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. అలాగే దీని లోవర్ పాయింట్ ఫారెన్హీట్ లేదా కెల్విన్ తీసుకోండి. దీన్ని 273 కలపండి, 273 డిగ్రీస్ కెల్విన్ లోవర్ పాయింట్. అలాగే హయ్యర్ పాయింట్ దీన్ని 273 కలపండి, 373 డిగ్రీస్ కెల్విన్. నెక్స్ట్ ఫారెన్హీట్లో లోవర్ పాయింట్ 32 డిగ్రీస్ ఫారెన్హీట్, ఇది 212 డిగ్రీస్ ఫారెన్హీట్. సో ఈ 3 స్కేల్ యొక్క రిలేషన్ ఇది. సపోజ్ ఇది సి అనుకోండి, ఇది కే అనుకోండి, ఇది ఎఫ్ అనుకోండి. సో మూడింటి రిలేషన్ ఎలా తీయాలి చూడండి. ఫార్ములా సి మైనస్ లోవర్ టెంపరేచర్ పాయింట్ బై హయ్యర్ టెంపరేచర్ పాయింట్ మైనస్ లోవర్ టెంపరేచర్ పాయింట్. ఫార్ములా అంటే సి మైనస్ లోవర్ 0 బై హై టెంపరేచర్ 100 మైనస్ 0, that is equal to C by 100. Now coming to here, K minus 273 by 373 minus 273, that is equal to K minus 273 by 100. Okay, those the scales ఈ మూడు ఒకటే, బట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్, షోయింగ్ ఇన్ లోవర్ పాయింట్ అండ్ హయ్యర్ పాయింట్. స్కేల్స్ తేడా ఉన్నాయి కాబట్టి. తర్వాత లాస్ట్ ఇది ఎఫ్ మైనస్ 32 by high 212 minus 32, that is equal to F minus 32 by F minus 32 by 212 minus 32 అంటే నియర్లీ ఐ థింక్ యుల్ గెట్ 180. చూసుకోండి, 212 minus 32 180. సో మూడు ఈక్వేట్ చేయండి. అదే రాసుకున్నారా? నోట్ చేయండి. ఆఫ్టర్ దిస్ అగైన్ విల్ గో టు ద సెకండ్ వీడియో. తర్వాత నెక్స్ట్ విత్ దిస్ ఐ స్టాప్. అర్థమవుతుంది కదా ఇప్పుడు? సో మూడింటి మన రిలేషన్ ఎలా వస్తుంది చూడండి. సి బై 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ 32 by 180 ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ 273 by 100. 0 0 0, 2 5s are 2 9s are 2 5s are క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ రెండు రిలేషన్ తీసుకోండి. అప్పుడు ఎలా ఉంది? సి బై 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ మైనస్ 32 by 9 ఆర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 by 9 ఇంటూ ఎఫ్ మైనస్ 32. So this is the main relation between centigrade scale or degree centigrade scale and Fahrenheit scale. C by 5 is equal to F minus 32 by 9. C is Celsius scale, F is Fahrenheit scale. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ రెండు తీసుకోండి రిలేషన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? F minus 32 by 9 is equal to K minus 273 by 5. సో ఇలా తీసుకోవచ్చు.
అదవుతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ క్యాన్ చేశాను 2 5 సార్. ఇదెంత K minus 273. సో యూ కెన్ యూస్ అకార్డింగ్లీ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగేదాన్ని బట్టి సెంటిగ్రేడ్కి ఫ్యారెన్హీట్ మధ్య అడిగాడా, కెల్విన్కి ఫ్యారెన్హీట్ మధ్య అడిగాడా చూసుకొని యూ కెన్ అప్లై ద ఫార్ములా. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫస్ట్ వీడియో ఇన్ యువర్ థర్మల్ ఫిజిక్స్. ఇన్ సెకండ్ వీడియో వాట్ విల్ డూ ఈస్, after the relation between the different scales, we will try to do some numericals. కొన్ని న్యూమరికల్స్ మనం చేద్దాం. ఇంకా ఉందండి కాన్సెప్ట్. another 1 or 2 videos will be coming. ఓకేనా? So again we'll be meeting in the second video of this chapter. Okay, right?